சேவ் பண்ணிருப்பேன். அங்கே டே நம்பர் சேவ் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுறேன். Okay. The flower's dying. Good sometimes. It needs water. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. It's locked, all right. Not now. It's locked. It's locked, all right. It's locked. காசு இல்லைங்க.
கொஞ்சம் இருக்காங்க இந்த வந்து அதிகமாக என்ன பண்ணலாம் தெரியல. Following. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my third? For blood. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our The supply of RPG antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Yes, Doctor? That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Daily routine. The Pembroke is so lucky to have Dr. Reid, you know. I met him in New York once. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war. Ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you.
ஆர் இது எப்படி பண்ணுவானே ஜியா சியா Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. நடந்துடுச்சு எல்லாம் ஆர் Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. ஓகே குட் பை சொல்லிக்கலாம் இங்க இருக்க என்ன சேர்த்து போடலாம். Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. யாரோ இவங்க ஒத்துக்கிட்டாதான் Good. ஓகே இவங்க ஒத்துக்கிட்டாதான் நம்ம இது பண்ண முடியும் புரியுதா ஓகே Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody.
It's locked, all right. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. It's locked. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. வச்சிருக்காங்க. ஆனா உள்ள போறது என்ன சொல்றது, தனியா எழுதி வச்சிருக்காங்க. கேமோட கிராஃபிக்ஸ் போயிட்டு உட்காந்து தனியா இருந்துச்சாங்க.
It's locked, all right. This key will surely grant me access to the basement. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Mr. Connor's injuries don't match the report. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. It's locked, all right. It's locked, all right.
scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Seem peaceful and lost at the same time. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. You don't say. The Supreme Butcher, who came back from the front. Should I feel honored? I beg your pardon. I don't like you, sir, and I despise hypocrisy. My name is Dr. Waverly Ackroyd, by the way, and I do not wish to see my patients murdered. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reid. We do not see you in surgery very often. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money? Fame?
Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see, that is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? What exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. How do you think these recent events will affect the Pembroke Hospital? I am not blind. There is something strange about you and Dr. Swansea. One day you'll have to provide answers. Don't you think the epidemic is enough to deal with, without wasting time on insults and suspicions? Yes, the epidemic. Convenient, isn't it? Just like the war, really. Hundreds are already dying, so who cares about one more? You are troubled by the death of your patient. I understand. It is something that haunts everybody in our profession. Harvey Fiddick died inside these walls, under our watch. We failed him, all of us. You need my assistance. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. I will see you later. Thank you for your time. We'll talk later. ஏன் அப்படி போக மாட்டா? ஓகே மேல
Got it. I cannot enter. Not now. Okay, after saying it, It's locked. புரியல நான் கரெக்டாக தான் வரேன். Yes, Doctor? Why do you always work the nights? Don't you ever sleep? Vampyr. At the Pembroke, we're always hands on deck. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. That's all for now, Nurse Crane, thank you. வெளியே போயிட்டு
I cannot enter. அதான் It's locked, all right. எங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கோம் பாருங்க. I have this. First, it's locked. Help! Some damn strangers are attacking me!
What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. A fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. நீ Fucking சாவ suckers போடுறா everywhere. என்னடா Now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. அப்படியே பேட்டேன் அப்படியே பேட்ட மாதிரி திறக்கிறாரு It's அவரு. locked, all right.
I cannot enter. All your purpose, as long as you have the money. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. More and more of these bloody leeches every night. Aye? Disgrace, lad. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! The wet boots will be proud of me. What? Shooting a boy in the middle of the street.
Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reid, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just failed me last nerve. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just failed me last nerve. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roast. Okay. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reid. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I will see you later. Another drunk arsehole littering the streets. Not me.
Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reid. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I'm perfectly fine, thanks to my miraculous elixir. You, on the other hand, look pale and tired, Doctor. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Bloody hard, boy. Good evening. ரொம்ப பேசுறாங்க அப்பா. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you... Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet.
Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. How is business around here? Business? I had no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. எல்லாருமே ஜோ பீட்டர்சன் தான் He's சொல்றாங்க. trying to put me out of business once and for all. Right then. Show me what you have. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this pretense. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend.
May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Goodbye, Mr. Peterson. You again? What do you want this time? Goodbye, Mr. Peterson. முக்கியமான கேரக்டர் எதுவும் போல. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody will be fool enough to stand against a wet boot boy. Goodbye for now, Mr. Lewis. You're late. Where's my money? You again? What do you want this time? Goodbye, Mr. Peterson. Step across the beach, boys!
எம்மாடி பயந்துட்டேன். இருக்கேன் ப்ரோ. கேக்குதா? கேக்குது. வேம்பயர் பண்றியா? ஆமா. ஹெல்த் எப்படி ஏறதுன்னு தெரியல. ஒரு மிஷின் இருக்கு நைட் ஷிஃப்ட். அதை முடிச்சு போய் கொல்லணுமா? அது வரும். எல்லாரையும் போய் கில் பண்ணுவான். கொலை பண்றதுலாம் இல்ல. இவன் டாக்டர் எதுக்கு கொலை பண்ணுவான்? எனக்கு தெரியாது. அந்த வேம்பயர் கடிச்சிருச்சு. இவன் நம்ம கொல்ல முடிஞ்சிருவங்களும் ரத்தம் எடுத்துருவோம். அதான் நான் ரத்தம் எடுத்துருவேன். நினைச்சா ரத்தம் எடுக்கலாம். நான் பார்த்து பார்த்து தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சாயந்தரம் 7 மணிக்கு அந்த கீபோர்டு எழுதி சொன்னாங்க. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. ஆனா வந்து ரொம்ப சவுண்டா இருக்கு. அடிங்க, ஒரு சவுண்ட் அடிங்க. இல்ல நான் எடுத்து உள்ள வச்சேன். என்ன சொல்றது, வீட்டுல சவுண்ட் எல்லாம் இருக்க முடியாது. ஏன் ஒரு ஆமா பாய், நான் உட்கிறது ஒரு அந்த ரூம் நான் உண்மையில உட்காந்துருப்பேன். நான் டைப் படிச்சுட்டே இருந்தேன்னா சவுண்ட் ரொம்ப கேட்கும். அந்த அளவுக்கு சவுண்டா இருக்குன்னு நான் கண்டிப்பா டைப் படிச்சுட்டே இருந்தேன்னா காலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்லா கேட்கும். புதுசு வாங்கிட்டான்னு தெரிஞ்சிடுமா? அதுக்கு இல்ல, என்ன சொல்றது, நான் அதெல்லாம் சொல்றது எரிச்சலா சவுண்டு கேட்காத மாட்டேன். அப்படியே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படியே மூட்டை கட்டி உள்ள வச்சுட்டு மைண்ட் எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு போடலாம். சரி மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வேணும்னு வாங்குவேன். அப்படியே ரிட்டர்ன் போடுறேன். ஸ்கிராட்ச் ஆயிடுச்சு பிற கேம். ஐயோ ஐயோ, அங்க பிசி கிராஷ் ஆயிடுச்சு. என்ன ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இல்ல, என்ன பண்றாங்க? பண்றது ஓசியில எதுக்கு? ஒவ்வொருத்தர் ப்ரோ வர்சஸ் கேமிங் தமிழ்ல ப்ரோ நான் சொல்லி ஆகணும். வந்து மொபைல்ல வந்து இது விளையாடி ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. கண்ட்ரோல் கேம்லாம் என்விடியா. இருங்க சொல்லி ஆகணும் ப்ரோ. எப்படிதான் கீபோர்ட்ல பண்றாரு தெரியல. வேற நாள் எனக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. கீபோர்ட்லாம் ஜாய்ஸ்டிக் நல்லா வராது போல. ஆனா நீங்க போட்டு பாருங்க, வர்சஸ் கேம் தமிழ் போட்டு பாருங்க. வர்சஸ் நல்லா கேக்குது ப்ரோ. வேற லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ சவுண்டு. ஐயோ பயமா இருக்கு சவுண்ட்.
நான் ஹெட்செட் போட்டுருக்கேன், ஃபேன் எப்பயாவது தான் ஓடுமா, ஸோ இந்த டைப் அடிக்கிற சவுண்ட் வந்து வீடு ஃபுல்லாக கேட்குது. ப்ரோ நீங்க அப்படியே ஏதாச்சும் மீட்டிங்ல வச்சுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பையன் பெரிய பிசிலாம் வச்சிருக்கான் போல அப்படின்னு. ஒரு சைடு என்ன சொல்ற, ஒரு சைடு நல்லா இருக்கு, ஒரு சைடு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. பரவாயில்ல, 4000 ரூபாய்ல RGB தான், அதுவே தெரியாம RGB தான் இருக்கும். 4000 ரூபாய்ல ப்ரோ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸா இருந்துச்சு. ஒயிட் ரெட். இது 4000 ரூபாய் தானே? 3500 ரூபாய். இதுல எனக்கு பிடிக்காது இந்த விண்டோஸ் கீ எடுத்து இங்க வச்சிருக்காங்க, ரைட் சைடு வச்சிருக்காங்க. ஏன் தான் எனக்கு கவனிக்கவே இல்லை. லெஃப்ட் சைடு விண்டோஸ் கீ இல்லை. ஒரே ஒரு RGB டைப் தான் வரும். நேற்று நிறைய பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. நேற்று ஏதோ அப்படியே அழகாக வச்சதெல்லாம் காணும். அப்புறம் அது செட்டிங் இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஓ சாஃப்ட்வேர் இருக்கா? அது வேற டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா கேம் டிஎஸ் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்காங்க. இதுல ஆனா ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, ரஜினி மாதிரி காட்டுறதுங்கள, கேட்ட ரஜினி மாதிரி டோர் ஆனவன ஸ்டைலா தரப்பாரு இவரு. ஓ அது பேரு கீபோர்ட். ஏதோ உள்ள ஏதோ குப்பமா கிடக்குங்க தம்பாய். அது நீ கீபோர்டு அவுக்கலாம் ப்ரோ, உங்க கீ அவுக்கலாம். அது உள்ள கடந்து தெரியும். ஏதோ ஸ்கிரீன் மார்க்ல ஏதோ பிளாஸ்டிக் மாதிரி என்னன்னு தெரியல. சரி வேற அம்மா இருமா போறம்மா, இருமா. இப்போ நீங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பாத்துக்கிறீங்களா? நான் போயிட்டு அந்த தங்கச்சி ஊசி போட்டாங்கலாம் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். எங்க டெஸ்க்டாப், டெஸ்க்டாப் ஓ இந்த வேவிங் ஸ்பீடு குறைக்கிறது வச்சிருக்காங்க. வேற என்ன சாஃப்ட்வேர் ஏத்திட்டீங்களா? சாஃப்ட்வேர் நம்ம மேனுவல்ல போட்டுருக்காங்க. சாஃப்ட்வேர் என்னத்தீங்க? ஓ கீபோர்ட் லைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே இதெல்லாம் கீபோர்ட்ல இருக்கு, டக்குன்னு எனக்கு புரியல. ஓகே இப்போ ஒரு மாதிரி தெரியுது. ஓகே ப்ரோ. ஓகே
Why did you give me hi bro? யாராச்சும் இருக்கீங்களா? டிஸ்கார்ட் யாராவது உள்ளதா? யாரும் இல்ல. Escape bro. Escape bro. Are you there? எவ்வளோ இடமா இது? இல்லை தெரிஞ்சிருக்கிறது. ப்ரோ கேக்குதா? கேட்கல. Most of them don't speak English. How am I supposed to interview them? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to ஓ இவன் தான் அது. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். Since you're a journalist. ஓகே இவன் தான் அந்த ஜர்னலிஸ்ட். எத்தனை பேர் வந்து கேட்டு போவீங்க டாக்ஸி அப்படின்னு எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தான். அந்த சொல்லுவேன். ஹாய் ப்ரோ பிஜிஒய்டி. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. கேம் வந்து ஆர்பிஜி கேம் ப்ரோ. ஆட தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. கதை ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இவனை பத்தி வேற ஒருத்தன் வந்து திட்டினா ஓகே இல்ல ப்ரோ லைவ் சாட் ப்ரோ அவனை பத்தி சொன்னான் ஒருத்தன் திட்டினான். அதனால அதை நான் ப்ரீவியஸா கவனிச்சதுனால இப்போ இவன் திட்டுறது எனக்கு தெரியுது. கதை லைவ்ல கேட்டாங்க என்ன கொஸ்டின் அதுக்கு ஆன்சர் எங்க போயிருந்தீங்க? கண்ட்ரோல் ஸ்டோரி ஆசம். கண்ட்ரோல் ஸ்டோரியா? கண்ட்ரோலா ப்ரோ? கண்ட்ரோல என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அது ஆஃப்லைன்ல ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு தான் போனோம். ஆமா அது எத்தனை பார்ட் போனே தெரியல. ஒவ்வொரு லெவலா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். எஸ்கே ப்ரோ சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு சேனல்ல இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கவுண்டவுன் வீக்லி நியூஸ். அது பண்ணது பருதிகம் ஒய்டி பிஜி ஒய்டின்னு போட்டாங்க. ஸ்டார்டிங் ஒன்றும் புரியல ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. அவன் வந்து அவன் தம்பியை தேடி வரா, தம்பியை பிரதரை தேடி வரா. தேடி வரச்சுல அவன் பிரதருக்காக மட்டும் வரல. சின்ன வயசுல ஏதோ நடந்திருக்கு. இந்த சிபிஐ வந்து FBI வந்து ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. அத வச்சு செய்யறேன்டா. ஆமா ஆமா ப்ரோ. அது நல்ல வீக்லி நியூஸ் தான் போடுறாங்க ப்ரோ. 2 பேர் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் சேர்ந்து பண்றாங்க. நல்லா இருக்கு. அந்த வெர்சஸ் கேமிங் சொன்னேன். வெர்சஸ் கேமிங் இப்ப கூட சொன்னேன். வெர்சஸ் கேமிங் ப்ரோ இப்ப சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கண்ட்ரோல் கேம் மொபைல்ல பண்றாருன்னு. செம்ம ரெஸ்பெக்ட் வந்துருச்சு.
ஹாய் மேடம் நான் அப்புறம் வரேன் என்னது இல்ல ப்ரோ கேள்விப்பட்டது ஒரு ஒரு கால் ஆஃப் டியூட்டியா சொல்ல முடியாது நல்ல ஒரு கால் ஆஃப் டியூட்டி இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்ஷன் நைஸா நம்மளுக்கு ஓடுறது முக்கியம் இல்லை ப்ரோ அது நம்மகிட்ட இருக்கணும் ப்ரோ அது அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் இருக்கேன் பங்கம் கேம் ப்ரோ நல்ல கேம் தான் ப்ரோ நான் இது கேமை தர சொல்லல கேமை பத்தி எப்படி புகழ்ந்து பேசியிருப்பேன்னு அந்த ஸ்ட்ரீமை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் கண்ட்ரோல் கேமை பத்தி என்னென்ன அந்த கேம் நான் எனக்கு என்ன சொல்றது அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தோம் நான் அந்த கேமை அவ்வளோ பாராட்டியிருக்கேன் லைக் பானிக்குள்ள இருக்கிறவங்க சொன்னாரு நல்லாதான் இருந்தது நான் ப்ரோ ஸ்பெக் ஆப்ஸா சொல்றீங்க கேட்டார் ப்ரோ பாருங்க பேட்டை தெரியுமா ப்ரோ இங்க பாருங்களேன் பேட்டை ரஜினி பாக்குறீங்களா பாத்தீங்களா கார்த்திக் சுப்ராஜ் ராஜு காமெடி பண்றாங்க தட்டா தந்தாங்க சாப்பாங்க சாங்க ஹெல்த் வேற குறைவு ஹெல்த் நான் ஸ்பெக் ஆப் ப்ரோ நான் இருக்கிறதையே முடிக்க வசதி இல்லாத உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இல்ல கேம் இன்னும் கேம் வேறையா இவர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ராக் ஸ்டார் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காரு யாரு நீதான் நானா ராக் ஸ்டார் டெவலப் பண்ணிருக்கேன் அதனால வந்து கேம் டைம் ராக் ஸ்டார் கேம்ஸ்லாம் டெவலப்பிங் ஐயோப்பா போனவாதான் யூபி சாப்ட்னு சொன்னீங்க ப்ரோ மறந்துட்டீங்களா Hey madam madam hi madam Good evening miss I'm Dr. Reid the new surgeon at the Pembroke Hospital இந்த கேமே ஒரு ஷேடா இருக்கு கிரே ஷேடா இருக்கு ஆமா ப்ரோ You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. அதான் போய் மேல உட்கார்ந்து நோண்டிட்டு இருந்தேன் அதுல ஏகப்பட்ட லைட்டிங் எஃபெக்ட்லாம் இருந்துச்சு ப்ரோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கீபோர்ட்லாம் வந்துருவாங்க எக்ஸ்ட்ரா கீஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கீஸ் தான் ஆமா அதுல என்ன சொல்றது இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிலாம் இல்ல டைம் டைம் டடடைங் அப்படினு அந்த இது இருந்துச்சு நான் வேம்பயர் கேம் பண்ணலாம்னு ஒரு இருக்கேன் ஓகே ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நான் போயிட்டு வீடியோஸ் எடுத்துறேன் ஓகே ப்ரோ வெயிட்டிங் ப்ரோ வீடியோஸ் கன்ஃபார்ம் பார்ப்பேன் அப்படியே ஷேர் லைக் ஷேர் எல்லாமே பண்ணிடுங்க ஆனா நான் இவ்வளவு சவுண்டா நினைச்சு கூட பார்க்கல ப்ரோ அஜீப் ப்ரோ கேட்கும் பார்த்தீங்களா அவரு என்ன சைரன் மைக் வச்சிருப்பாரு அவர் மைக்கு மட்டுமே 20,000 ரூபாய் அதுல இருந்தே கேட்போம் And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. தனி ரூம் நம்ம மட்டும் இருந்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரோ எனக்கு 4000 இருங்க குடிக்க முடியாதுன்னு பார்க்கலாம் பிளட் கேம் கிளாஸ்ல மாதிரி கீபோர்ட் பிளஸ் மவுஸ் காம்போ Have you ever heard of Cotard syndrome? ப்ரோ எப்படி சொல்றது நம்ம பிசியே 4000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து இருக்காது ஆனா நம்ம கீபோர்டு 4000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து கொடுத்து வாங்கலாம் அதை என்னன்னு சொல்றது சொல்லுங்க நான் அதனாலதான் வாங்கிருக்கோம் நம்ம நான் வாங்காத இருக்கிறது காரணம் அதுதான் ஒரு ரீசன் எனக்கு என் கீபோர்ட்ல இருக்கிற அல்ட் கீயும் டேப் கீயும் வந்து வீணா போற நிலைமை போயிடுச்சு
அடிக்கடி சிஸ்டம் யூஸ் பண்றதுனால இது ரொம்ப லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா நீங்க வேற டேப் போயிட்டே இருக்கணும்ல. Body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. Okay, thank you. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reid. I'll leave you, Mistress of the Dark. ஏன்னா அவளே சொல்றாங்க எனக்கு ரத்தம் குடிக்கணும் போலயே இருக்கு. ஆமா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கலாம். ஆமா ப்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கறான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆச்சு உங்களுக்கு? டீசிங்க் ஆயிருக்கும். இல்ல டீசிங்க் இல்ல. நான் W அமுக்குனா இவன் ஓடிட்டே இருக்கான். கேமரா திரும்ப மாட்டேங்குது. இப்போ சரி. டீசிங்க் இல்ல ப்ரோ. என்ன சொல்றது? நான் W அமுக்குனா பின்னாடி ஓடுறான். எட்டு 6 8 இங்க ஒரு மார்ச்சரி இருக்குங்க. ஓகே ப்ரோ ஜெய். ப்ரோ நான் ஒருத்தனை ஃபாலோ பண்ணி போட்டேன் ப்ரோ. ஓகேவா? என் பேஷண்ட் ஒருத்தர் செத்து கிடக்குறான், அதுக்கு இவன் தான் காரணம்னு என் மேல சந்தேகப்படுறான் ப்ரோ ஒருத்தன். பார்த்தாலே தெரியுது போல. ப்ரோ நான் ரத்தம் குடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அவனை ஒரு பேஷண்ட் ரத்தத்தை தான் குடிச்சேன். நான் தான் குடிச்சேன். ஆனா என் மேல கரெக்டா ஓடணும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நடந்து போ ப்ரோ. இந்த நாய் தான் ப்ரோ என்ன 10 நிமிஷம் திட்டிட்டு ப்ரோ. உன்னை பார்த்தாலே எரியுது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. அப்படியே சொன்னாங்க ப்ரோ. உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பத்திட்டு எரியுதுடா அப்படின்னு. யாரா நீ அப்படின்னு அவனை தின்ன முடியல. அவன் மெயின் கேரக்டர் போல. அந்த ரத்தத்தை குடிக்க முடியல. ஆமா கோயில்ல வந்து இந்த காம்பஸ் மாதிரி வச்சிருக்காங்களா? ஆமா அந்த காட் ஆஃப் வார் மாதிரி ப்ரோ. எனக்கு இந்த காம்பஸ் சிஸ்டம் இப்ப வெறுக்க ஆரம்பிச்சு அசெஸ்மென்ட் வர ஆரம்பிச்சு ப்ரோ. நான் எல்லாமே பண்ணி பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. எல்லா ஃப்ளோரும் போய் பார்த்துட்டேன். ஆனா என்ன சொல்றது, இப்போ நான் ரூம்குள்ள போயிருந்தா அதை பாருங்களேன். ஓகே இந்த டோரா, இந்த டோர் இதை பாருங்க. இதுக்கு மேல எதுவுமே பண்ண முடியல நான். ஓகே டோர் இங்க கிராஃப்ட் பண்ணுமா? ரொம்பயா என்னது? Oh my gosh. ஓகே வருதா? ஓகே என்னது ப்ரோ? இந்த டைப் அடிச்சா எப்படி வருதுன்னு பார்த்து சைடுல. அங்க சைடுலயா? ஆமா ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு இந்த ரொனால்டோ சொல்லுவாங்க. அடுத்து அந்த மிருகங்கள்லாம் இப்போ இங்கே மாட்டிட்டு விழுந்துருங்க. பைக்கில் எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தா உடம்புலாம் அப்படியே சூடாக இருக்கு. It's locked. அதாவது இது எப்படி தெரியுமா ப்ரோ? இந்த கேம்ல வந்து இங்க இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் மார்ச்சில் இருக்க பொருளே திருடிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருளை திருடி தரோம். நல்ல பழக்கங்கள். அங்க இருக்காங்க நர்ஸ் மேடம். லட்சக்கா வாங்க லட்சக்கா ஹாஸ்பிட்டல் தானக்கா.
bro the part நல்லா இருக்கும் தெரியுமா? Finally, you've returned, Doctor. Hi, Did thank you find you, bro. anything of Thank you. value? Harish. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Thank you. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same 80. basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you finished, you ought to report Thanks to la Dr. ana Swansea ஒரு in his ரத்தத்தை office. லைட்டா பேசி He's been கொடுத்தா நல்லா looking for இருக்கும். you. Seemed pressing. ஹரிஷ்ல வேதனை இருப்பாங்க நான் ஓகே சாப்டர் 2 வந்தாச்சு. ப்ரோ இந்த பிக்ஸ்லேட் ஹவுஸ்லலாம் வேற வேற வீசிங் போடுற வேண்டியதா என் வேலையா இருக்கு. ஓகே ஓகே தெரியும் ப்ரோ தெரியும். பட் ஐ எம் நாட் பிளேயிங் வேலரண்ட். சாரி ஃபார் தட். ஹாய் போயிட்டே காடி தள்ளு. உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்கு. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries. How you know, bro? You guessed right. அதாவது நான் டிஸ்கார்ட்ல பாத்துருக்கேன். இதே மண்டி வச்சிட்டு இருக்க டிபி வச்சிருப்பாரு. அதே ஆள் தான் நீங்க. அத நான் கண்டுபிடிச்சேன். But they still call me Thomas Elwood. அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க bro. இந்த பேசறதெல்லாம் லாய்க்கு இல்ல. நான் கூப்பிட்டு போயிட்டு ப்ரோ பாட்டு போட்டீங்களே நான் மியூட்ல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்களா? இருங்க ஓகே தம்பி உன்கிட்ட பேசுற அளவுக்குலாம் எனக்கு தெம்பு இல்லப்பா. நான் உங்க ரத்தத்தை குறிச்சு நான் எனக்கு பிபி சுகர்லாம் இருக்கு. நான் ஏற்றிக்கிறேன். ஐயோ லைவ்ல சூப்பரா பாடுறது. மியூட்லாம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ப்ரோ விச்சர் மாதிரியே ப்ரோ ஆர்பிஜி ப்ரோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்பிஜி தான் ப்ரோ. என்ன கழுத்து வச்சு கொண்டுட்டாங்க. ரத்த வேட்டை. ரத்த காட்டேரியாக நான் இவனை கொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. பிகாஸ் இவன் ஏற்கனவே தவிச்சிட்டு இருந்தான் வழியில. அதனால நான் சொல்லிட்டேன். அதனால ஒரே டே வலி கொடுத்துட்டேன். ஆமா என்ன ரத்தம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே மூஞ்சிலாம் அப்படியே சுருங்கி போன மாதிரி ஆகும். அவ்வளோ அது என்னது மாமா துரையம்மா இது வங்க கடலம்மா. It's locked, all right. Dr. Parama. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we இவர் ரத்தம் 6000 XP bro. trace a clear line between life and ஒரு ரத்தம். You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous. Wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. The face cam my condition is scientific. ஒவ்வொரு லைஃப் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் இருக்கும் இந்த ஃபேஸ் கேம். இந்த ஃபேஸ் கேம்ல ஃபோன் பேசலாம், மெசேஜ் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப். ஆமா அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? The serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusion. One might say அந்த கேமராக்குள்ள எல்லாத்தையும் வச்சு வாங்கிட்டேன். ஆமா ஐயோ ஐயோ இது பிக்சல் ஆகும். I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please. Okay. Go on. Go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors.
Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இவன் மட்டும்தான் இவனுக்கு மட்டும்தான் வேம்பயர்னு தெரியும். I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed... Continuously 3 பார்க்கறீங்க அப்படியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணுங்க. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Just for clarity,
blood quality 6000. ஓகே நான் இதனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. Differences are there between myself and a scowl? A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. How do scowls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. We'll see each other again soon, Edgar. சார்ட்டே பண்ண முடியும் பார்த்து. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm all right. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Tris Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed Okay, to dealing with ஹிண்ட் ஃபுல்லா இது பண்ணா இவங்க நம்ம கொலை பண்றதுக்கு இது பண்ணலாம். Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude for a start. Okay. இவங்கள பத்தி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா கேதர் பண்ணிட்டா இவங்க நமக்கு கொண்டுறலாம். What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. மாட்னாங்க. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reid, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you.
Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's my mother. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Dr. Ackroyd. If you say so. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. How do you think these recent events will affect the Pembroke Hospital? I am not blind. There is something strange about you and Dr. Swansea. One day you'll have to provide answers. Thank you for your time. We'll talk later. I'm so tired. Will this shift never end? Dr. Reid, may I help you? I'll see you later, Nurse Crane. ஹாஸ்பிட்டலே உங்களுக்கு தான் நிறைய மரியாதை தெரியுமா? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. நீதானே கூப்பிட்ட? But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. கூப்பிடுறான் ஆனா போனா ஆன்சர் பண்ண மாட்டான். ஓப்பன்ல பவர் யூஸ் பண்ண மாட்டான். The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. Good evening to you. Hands here, and we'll be up again soon enough.
Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. With Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the date. Is it true? Now aren't you? You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reid? I think of nothing else. The situation is delicate. And it the blackmail must stop. I need assurance. ஓகே ஓகே ப்ரோ அந்த பொண்ணை நம்மள காப்பாத்தலாம் தெரியுமா நேத்துங்க லேடி ஒருத்தி ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு லேடி நம்ம சண்டை கூட சொல்ல காப்பாத்தலாம் அந்த லேடி இந்த டாக்டரும் கூட்டு கலவானுங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிருக்கு இவன் என்ன சொல்ற இந்த அந்த டாக்டர் வந்து இவனை ட்ரீட் பண்றான் யாருக்குன்னா இந்த அந்த வேம்பயர் லேடிக்கு ட்ரீட் பண்றான் அதனால இவனை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப என்னன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஏதோ லஞ்சம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து பெட் எல்லாம் தராங்களாம் அது யார் பண்றாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் லஞ்சம் கொடுத்து இது பண்றாங்களாம் ப்ரோ இது பெட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க பணக்காரங்க எல்லாம் வந்து இது பண்றாங்க
பணக்காரங்க மட்டும் இதுல ஜாயின் ஆகிக்கிறாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல. கேக்குதா பாய்? கேக்குது ப்ரோ. ஓகே, அதான் இந்த ஃபோன்ல டிஸ்கார்ட் பண்ணா அது எப்படி வரும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். சவுண்ட் மாத்தி மாத்தி குறைச்சிக்கலாம். சாப்பாடு தான் வாங்க போனேன். நம்ம எல்லாரையும் கொண்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, நம்மளுக்கு உண்மையே தெரியாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தர விசாரிக்கணும். நம்ம எல்லாரையும் கொண்டுட்டே வர முடியாது. ஆஹா, அந்த அவங்க ஸ்டோரியில பாட்டா இருக்கவங்க நம்ம கொண்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஆயிடும். ஆமா, எப்படி சொல்றது, நம்மளுக்கு அந்த உண்மை என்ன உண்மைன்னு தெரியாம போயிடும். அவ்வளவுதான். அதுதான் ஸ்டோரி. ஆர்பிஜில ஆமா, கதை முடியாது, நம்ம வேற விதமா தெரியும். அவ்வளவுதான். பெரிய இந்த விச்சர் ஆர்பிஜிலாம் வந்து ஆக்சுவலி விச்சர் வந்து 100+ ஹவர்ஸ் விளையாண்டா தான் கேம் முடிக்க முடியும். ஓகே, இது அந்த இதுல ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருங்க. ஓகே, பாய் 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 பாய். நாளைக்கு இல்லைன்னா ஈவினிங் வரணும். வேற கேம், நல்ல கேம், இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கேம் நான் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய். முடிக்கிறியா?